Okay, this is 2016. Third term. Or year-end test. And this is the first part. Actually, this is our second session. Our class is second session. Yes, in this MCQ, we have already discussed several questions. Now I'm going to share this. Okay, so this question, fifth one we did, and which food contain abundant vitamin A? Yes, we did that. That's something wrong question. So this is static electricity, we did it. Ninth one, this A and B LED shown in the given diagram according to which LED illuminates. I think we did not do this. What do you think? Yes, sir. Yes, so this is the question we have to do. Ninth one. Ninth question we have to do. Now you know this matter very well. So that's alternating current and direct current associated theories here. මෙතන තියෙන්නේ alternating current, direct current සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. Okay, I'll draw the setup. Okay, now look at this. තව බලාගන්න. Here's a dry cell. Two dry cells we have to use. Positive and negative terminals. This setup positive side of this LED bulb has been given the positive voltage. Positive terminal has been given positive voltage. Negative terminal has been given the negative voltage. Another one, there's a dynamo.
Okay, so this is the setup. This long one is positive, the other one is negative. Okay, when this alternating current occurs, you can see with the time electric potential difference against the time. Time is measured with seconds. Okay, time is measured with seconds. So when you rotate the dynamo, so actually this dynamo works according to the Faraday induction. So we call this electromagnetic induction. Current එකක් induce වෙනවා. That induced current and its direction varies with the time. When the magnet is closer to, when it is brought closer to the coil, so we can see electric current flows to one direction. It's like this. Imagine when we rotate half of this, අපි මේ dynamo එකේ සම්පූර්ණ රවුමක් කරකවන්නේ නැතුව without rotating it completely, what we did, අපි කරන්න පුතා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කරකවනවා යම් වේගයකින් with a certain angular velocity. We rotate this, but when half of its rotation happens, induced current flows like this. If this is the positive terminal, if this is the negative terminal, so in the next half of time, ඊළඟ වට භාගෙදි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. So when this rotate the second half, එකම පැත්තට කරකවන්නේ, දෙවෙනි අර්ධ වක්‍රය කරකවනකොට its polarity change. This becomes negative and this side becomes positive. So that's the nature of this alternating current. පැහැදිලිද? Is that clear to you? Yes, sir. Yes. When half of the cycle rotates, its polarity positive to negative, then current starts to flow like this. Current එක ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා පුතා. එන්න මේ විදියට. Positive to negative. Now what happens? A diode gets positive to positive and negative to negative. So then this light emitting diode allows this current to flow through it. Now, when it rotates half of the cycle, we can observe it lights up, but in the next half of the rotation, it becomes negative. Now, the negative half, so we cannot, we can see that flowing of electric current negative, but actually associated with the bulb, there's no flowing of this electric current. Voltage, electric potential difference change, but actually there's no flowing of electric current. If I plot the electric current I with the time t, okay, so this continuously happens. Next it comes it's positive half again, and next is the negative half එක ඊළඟට එනවා. හරි? So this is the way of this alternating current. But there's a current when only this positive half exists. When it becomes negative to positive, there's no flowing of electric current. Therefore, electric current remains zero. It remains zero. Again, in the next cycle, ඊළඟ වටේ කරකෙද්දී, it cues this electric current again. So what you can see, this LED bulb
lights up, switch off, lights up. තේරුණාද? Yes. Yes, sir. Alternating current ඇති වෙන හැටි තේරෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. You learnt how this alternating current occurs and how its electric potential varies. But actually, this electric current, what you measure in amperes, ඔයගොල්ලෝ ampere වලින් මනින කාලය නම් මනින්නේ තප්පර වලින්. You measure that with seconds. Here, voltage is measured with the same volts. Okay. So this is the way it happens. මේ තමයි ඒක සිද්ධ වෙන විදිහ. So this is how it happens. I think you could revise your knowledge associated with the alternating current. Now look at this direct current. So with the time, so this is electric potential difference. With the time, let's see how it occurs. So this is time that measured with the seconds. Puta, one cell provides 1.5 volts of electric potential difference as it is connected to external circuit. Puta, if you switch off this, so we call this 1.5 plus 1.5 volts. So this is series connection. Altogether, total voltage is what? Total voltage is 3 volts of supply. But as this switch is off, we call this electromotive force. Electromotive force. Ability to supply electric potential difference. එයාට සපයන්න පුළුවන් හැකියාව. Its ability is what? Its ability is 3 volt. But actually, when it is passing through this circuit, මේ circuit එක දිගේ pass වෙනකොට, so I'll make this somewhat closer to you. Okay. Yes, now it's very clear. So if this voltage is 3 volts, with the time it decreases, but we cannot see within several seconds or minutes. If you consider this is 60 seconds of time, it lasts stationary or constant electric current that provide 3 volts of supply. And you can see this positive to positive, negative to negative. Therefore, this direct current keep this LED bulb switched on. Okay, it's lighted up. But in alternating current, you could see it lights up when only there's a current. When only this is positive to positive supply is given. Because it's with the time alternatively change its direction. That's why we call this alternate current. සම්පූර්ණ theory මතක් වුණා කියලා මම හිතනවා. I think you could understand the total theories associated with this question. So what they have check ඒගොල්ලෝ අපෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තියෙන්නේ පුතේ අපේ දැනුම, our knowledge associated with what? Alternating current. Direct current. Yes. Alternating current. And here, direct current. We call this DC. And we call this AC.
AC. හරි. මුළු ප්‍රශ්නේම හොඳටම තේරුණා මට. තේරුණු ප්‍රමාණය 100ට ප්‍රතිශතයක් විසි as a percentage. 100%, 50%, 0%. Okay, now tell me that. Lakshika, 100%, 95%. ඇත්ත කියනවා නේද? So is it 95%? Zenumi. Okay. 90%, 100%, 98%, 99%, 90%, 90, 100, 98. Excuse me, sir. Yes. So I had a connection error, sir. What did you just tell? අපි මේ කතා කරගෙන හිටියේ අපේ මේ රෙහාන්ට කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් ඇවිල්ලා අපි එනකන් ඉමු කියලා තමයි කතාව. Okay, could you learn these things when you were in line? පාට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාද රෙහාන් ලයින් එකේ හිටියද? Sir, I wrote and did everything. After that, did you tell anything? That's the thing I asked. Yes, I asked you to send me a message including the percentage you could understand this 100%, 98%, Okay, sir. 99%. Okay. So I could not hear only that thing that you said. Okay. Send me your percentage of understanding. තේරුම් ගත් ප්‍රතිශතයන්. හරි පුතාලා තව දෙයක් අපිට කරන්න තියෙනවා. There's another thing we have to do. What? You have to send me your names. Sir, do we have to send our first name only? First name and second name. Okay, sir. I am glad to see your participation. Excuse me, sir. I accidentally typed an extra A before my name, so don't mind it. That means before. So before I type my name, sir, there's another another message. It only has A, sir. Don't mind. Okay, you rename that. Okay, thank you so much for typing your names. Okay, sir. Okay. කාට හරි බැරි වුණා නම් නම type කරන්න. අපේ question number, so that's 9th question. Put the number and this is the explanation. You know how alternating current occurs, how direct current behaves. Next, we are going to select the answer. Now I am going to share this paper again. I think all of you can see the paper. Okay, first answer has been given as this. Both LED A and LED B illuminate. Yes, both LED A and B illuminate. It doesn't matter.
But the problem is this alternatively illuminate switch on and off like that. Second answer, LED A illuminates, LED B does not illuminate. That's wrong. Third answer, LED A does not illuminate, LED B illuminates. Wrong. Yes, that's wrong. Fourth one, both A and B LED do not illuminate. Puta, these answers are not quality answers. Yes, sir. Question is good. Yes, sir. Question is perfect. මේ diagram දෙක ළමයෙකුට හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. So this is a good question to give clear knowledge about alternating current and direct current. That's very good. So they have made a hard effort by illustrating this graphically. ඒක හරි අගය කළ යුතු දෙයක්. මෙතනට මොන වගේ උත්තරයක් ලැබුණ නන්ද මේක හරියටම successful වෙන්නේ. Bulb B alternatively switch on and off. Let's switch on and off. එක පොඩි ගැස්මක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක වේගෙන් වුණොත් හොයන්න බෑ. If it happens more than 50 hertz, you cannot see that switching on and off. But in the case of LEDs, so we can see that's a little blinking. අපි alternating current එකට high කළත් පුතා LED එකක් blink වෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් අහයි මගෙන් සර් කොහොමද මේ වෝල්ට් 3ෙන් වැඩ කරන එකක් ගෙදර alternating current එකට high කරන්න කියලා. පුතා LED bulb 80ක් 80 LEDs ඔයගලන්ට in line connect කරන්න පුළුවන් නම් දිග LED bulb නේද ගොඩක් එක පෙළට series connection එකක් පත්තු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් අවදානම් මැද තියෙන බල්බ් එකෙන් මෙහා පැත්තේ තියෙන බල්බ්ස් ඇල්ලුවොත් කරන්ට් වදිනවා. You will be electrically shocked if the current line is very short. මේ පැත්තෙන් LED supply එක දීලා කෙරෝලෙන් ඇල්ලුවොත් කරන්ට් එක වදින්නේ නැහැ. හරි? පළවෙනි LED එක ගාවින් ඇල්ලුවොත් වදිනවා. හරි? ඒ තැනදී ඒ බල්බ් එක පිච්චෙන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? කරලා බලන්න. හැබැයි parents ලගේ guidance එක ඕනේ. කෙනෙක් ළඟ ඉන්න ඕනේ වැඩි හිටියෙක්. Okay, good. So bulb A continue to switch on. Bulb B alternatively switch on and off. Or blinking B can be observed. ඒක තමයි ඇත්තම උත්තරේ. Therefore, according to this, first answer is the correct answer. First one is the correct answer. So we want to write both LED A and LED B illuminates. Both That's it. LED A and LED B illuminates. But actually, most accurate answer අපි දන්නේ දේ මොකක්ද? Bulb A continuously Light up. light up. Light. Bulb B, Switch on and Light up and switch off. it is Alternate. blinking. Blink. Okay, it's blinking, or it is continuously, alternatively switch on and off. It is alternatively switch on and off. Okay, yes. Sir, if there are positive and negative charges, it only light up. Negative to positive Negative to positive switch off. off. Negative to positive තිබ්බොත් පුතා switch off mode එකේ තියෙන්නේ. Positive to negative light up. Yes, positive to positive lights up. Because once it becomes negative, in the next half cycle, it becomes positive. Sir, Now, could you please වටයක් tell that? කරගෙනකොට when it rotates, in one half cycle, it becomes positive. The next half of the cycle, it becomes negative. Negative.
So is Excuse me, sir. yes, Senumi, tell me. Sir, could you please tell the answer for the first one and the third one? First one and third one. This paper. Yes, sir. Yes. No, no, sir. Yes. 9 question. First and third. Both LED and both LED A and LED B illuminate. Second one, LED A illuminates while LED B does not illuminate. තේරෙනවද? මේ තමයි අපේ answers first. Third one, LED A does not illuminates. LED A does not illuminate. LED B illuminates. හරි? එතකොට first one තමයි අපිට හරි කියලා පිළිගන්න වෙන්නේ. Okay, 10th question. Are you ready to move there? පුතා මේ diagrams ඇඳගත්ත නේද ඔයගොල්ලෝ? Did you draw them? Yes. කවහා කෙනෙකුට බැරුව ගියා නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි? Now, so I just saw this as electrochemical cell එක වගේ මම දැක්කේ. Litmus තියෙන්නේ නේද? 2 pieces of blue and red litmus were put into 2 liquids in the laboratory. According to this, your conclusion is A. So litmus in A and B. Yes, here are the observations. Yes, below are the observations. Blue litmus turned to red. The first setup, blue litmus turned to red. Red litmus does not change the color. That means that's red. Because it's an acidic. Acid Yes, that's substance. an acidic So medium. it's an acid. Ratuine, danger, acid. Okay. B is B, base. B is red base. litmus turns It's a to blue. Blue litmus does not change the color. So that So means that is the base. Base. liquid B is basic. Yeah, Bashmika. So correct answer A is an acid, B is a base. A is a base, B is an acid. A is an acid, B is an acid. So false answers. A is base, B is also base. So correct answer is A is an acid, B is a B base. is an base. B is a base. Okay. අපිට මතක් කරගන්න වෙනවා all the indicators we have to remember in this question. මොකද litmus විතරක් දැනගෙන හරියන්නේ. Your question may be methyl orange, phenolphthalein, or that may be pH pH papers. Okay, let's Yes, study. sir. අපි study කරමු. හරි. ඔක්කොටම කලින් මට කියන්න දැන් ටික ටික මේක blurred වෙලා ඇති screen එක. Oh, sir. Oh, sir. Now it's becoming okay. ඕන දැන් ටික ටික පැහැදිලි වෙන්න ගනි. Yes, sir. now Oh, sir. Yes. තාමත් වෙලා නැති අය ඉන්නවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? දී වෙලා ඉන්න ඕන. හරි කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉවසන්න වැඩි හරියයි. Question number 10. No, sir. We did question number 10. The answer is A is an acid, B is a base. Now we have to do the 11th question. We did it No, now. I am going to Just explain this. I'm going to explain this question number 10. Ah, okay, okay. පුතා මම මේ අපේ ඇට්ලස් කම්පැනි එකට පොඩි
පොඩි demonstration එකක් කරනවා මේ video එකේ. So long life atlas. Can you see that ink? Yes, So there are yes, sir. two inks, Yes. Okay. So this lasts two about colors. yes. මට මේකෙන් දවස් දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. I think atlas people may see this. මොකද දැන් මෙහෙම ගියොත් එහෙම අපිට ලොකු හානියක් වෙනවා. So these are China pens. Okay. So they have that in cartridge. You can see that here. Okay. So these are Japan pen. මෙතන Japan ඒවා. ඒගොල්ලොත් ඒක පාවිච්චි කරනවා. So why this export oriented? මේ අපේ atlas කියන්නේ export කරන එකක්. ඒ quality එක මේ දෙකටම වැඩිය හොඳයි. නේද? කළු පාට ලිව්වොත් ලිව්වමයි. atlas pen නේද? මුගක් අය කැමති නැහැ මේක ඉක්මනට ඉවර කරන නිසා. මෙයා ඉවර වෙන්නේ නැති පෑනක් ආවා අවුරුදු 5කට කලින්. ඒක තිබ්බේ 130 rupees. මේ pen එකමයි 130 rupees. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ගන්නෙ නැතුව ගියා. ඇයි ඒ? ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට එච්චර මුදලක් යනවා ඇති තින්ත වලට. එයාලා හොඳ වැඩක් කළා. මොකද්ද කළේ? අර ගෑස් වලට කරපු වැඩේ කළේ. පෑනේ ගාන අඩු කළා. තින්තත් අඩු කළා. එතකොට මිනිස්සු ආයෙ ගන්න පටන් ගත්තා. Excuse me, sir. Yes. So even we can refill markers now, sir, with the refill bottles. Yes, we Ink can marker. refill, but that's not the real ink. So I also use that Chinese ink. Two types of ink I mixed here. One blue එකයි green එකයි mix කරලා peacock blue හදලා තියෙන්නේ. තව ටිකින් තමයි peacock blue එන්නේ. Because these are originally black color pen. It is still darker. Okay. Doing experiments is nice. Yes, question is associated with indicators. Indicators. Yes, what you know, that's a pH. Yes, papers. Yes. pH papers, methyl orange, phenolphthalein, Blue litmus. Yes, Litmus blue paper. litmus, red litmus, Methyl orange. methyl orange, Phenolphthalein powder. phenolphthalein powder, and methyl orange. Yes, I have written all the things, I think. There's other indicated methyl blue. So like that. Yes, in this pH papers, so they have a range of colors. මොකක්ද range එක? So maximum is 40. 1 to 14, 1 to 7 is acid, 1 to 8 is 1 to 14 and 7 is neutral. neutral, and 7, 8 to 14 is base. 6 over 7 is acid and 6 over below 7 is base. Okay, so this when becomes acidic, it change its color red. Okay. Yes, sir, it's a red tone. When it becomes bluish, For the base. මේ හරිය වෙනකොට ටිකක් තද වැඩි නේද? Yeah, dark වෙනවා. How to indicate that? Dark. Dark blue. It's dark red. Yes, in this region, it becomes
Yellow, Yellow is neutral. neutral. අපිට ඔක්කොම colors ටිකම හංගාවනේ. So this is how it varies 1 to 7. So it gradually becomes neutral. 7 to 1, it becomes acidic. So that closer to 1 means so that's more acidic. Strong acids can be seen here. Strong acids. Yes, here. සර් දැන් කාලේ pH papers පාවිච්චි කරනවා අඩුයි නේද? ඒවා එකපාරක් පාවිච්චි කරලා දැන් තියෙනවා නේද සර් pH meter කියලා එකක්? Yes, there's electronically we can measure the acidity. එතනදී අපි කරන්නේ පුතා we use electrodes. Electrical conductivity එක check කරනවා. If it is more acidic, it contains more H plus ions. So its conductivity is used to measure that. pH meter එකක් and it's there's a digital display එකක් තියෙන පෑනක් වගේ එකක් දාලා බලනවා. ඒකේ තියෙන electrodes. By using that we can measure not only acid and bases. Sometimes we check the quality of brake coils, quality of the coolants of vehicles. So now all the things are electronically measured. So they are pH meters, but we have to use this conventional method of pH papers. Actually, it can be used one time, so that's disposable. එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Litmus blue and red. So we can see it in this way. අපිට බලන්න පුළුවන් යා. Here's that table. කවුරු හරි disconnect වෙලා log වුණාද? සර් Yes. ඔකේ දේශි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා නේද? Oh, this is the blue litmus. This is the red litmus. And here's the medium acids, Neutral and base. bases, or basic medium, acidic, acidic medium and basic medium. So how it behaves? In acidic blue mediums, litmus blue litmus turn- becomes red. Turn into red. Red. So red Red is litmus, no color actually change. there's no color change. Because it's red. It exists as red. So we Yes. can keep that in mind always. In acidic mediums, all are red. That's easy to keep in mind. In basic mediums, so you can see All are blue litmus. blue Butami. litmus, no color change. Yes. Red It's also blue, no color change. Red Red litmus also also turned into blue. blue. So that's the summary of this activity. Phenolphthalein, actually its original color colorless, Yes, it's like water. like water, transparent. But acids, Colorless. same. In acid, Colorless. so that's colorless. Basic pink. In bases, Basic, it's like pink color. so that's nice pink color. Unfortunately, I don't have pink. So that's pink color. So when we did this experiment in our school, it was like magic.
colorless water becomes Colorless into becomes. pink when adding base. So what was your school? So they are girls, so their reaction is very No, so no, in that's our school only boys are there. yes, yeah, So always telling when they observe something strange, oh, like that. So all are shouting. මටත් මතකයි ඒක. මට විතරක් නෙමෙයි රයන්. For the first time I observed that. I remember how students shout over that. everyone goes crazy. කොහොම එක magic කියන්නේ how it happens. Yes, sir. Another thing naturally happens, so that extract of blue කටකලු clitoris plant flower clitoris flower එක blue නේ. So I did යාගේ it. color change එක acids වලදී ඔය විදිහමයි. In acids, that blue change into completely different pink color. So that also marvelous. Okay, now Yes. you can see that's methyl orange. Actually, its color is by the name normal Orange color. color. Original color. So that's Orange, kind of yellow. orange. හැබැයි හුඟක් අය කියන්නේ මේක yellow කියලා. Yellow, sir. But ඇත්තටම පේනවා. So that's orange. Yeah, orange color. Because the name is methyl orange. Yes, name also methyl orange. In acidic mediums. එතන පොඩ්ඩක් That is වෙනස් වෙනවා. In bases. In basic mediums, it's changing to red. No. base. Yes, in acidic medium, it changed into red. So only difference that happens in methyl orange, not phenolphthalein. එයා තමයි basic වලදී pink තියලා acids වලදී colorless දෙන්නේ. එතන විතර අපි pattern එක වෙනස් වෙන්නේ. So acids red always, but phenolphthalein behaves quite different. Look at this pH papers also. So it gives red color in acidic mediums. අපි ලියලා red කියලා නේද? Excuse me, sir. Yes. So when we do these experiments, do we mix methyl orange with water? If it is with powder form, yeah, powder form එකකින් නම් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. So we have to dissolve that in water to make it solution. Right? Solution එක හදන්න powder එක dissolve කරන්න වෙනවා වතුරේ. But if it already exists in the liquid medium, no need to do so. Okay, because already in acidic medium, so there's water. Bases, it gives yellow. So when we just mix it with water, does it give an accurate thing? Because Yes, question is in your mind. ඔයාගේ හිත ඇතුලේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා එළියට ආවේ නැති වුණාට ඔයා කියන්නේ so you tells concentration. yeah, yes, sir. Concentration, how it affects concentration of මේක වෙනම එකක් Methyl හරි Methyl acids and orange. bases. Is affected to color change or not? Yes, sir. Because the concentration is very important. Yes, but the acidity, if it is highly concentrated, yes, it affects to this color. ලොකුවට නෙමෙයි යාට මෙහෙම වුණා කියලා තද රතු පාටක් දීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි? If it becomes more basic, this phenolphthalein cannot give that more pink. Okay, the same pink color
If there's little amount of hydroxyl ions, that means bases, it gives its original pink color. So අපිට level එක මනින්න බෑ පුතා. So level can be measured by using these pH papers because they have different colors according to the concentration and the that strength of the acidity or strength of the basicity. නේද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Good question. අපි මොකද කරන්නේ මේක පොඩි නෝට් එකක් දාගන්නවද? දැනටම දාලා ඉවරද නෝට් එක? Sir, no, sir. දීලා We're ඉවරද? listening to you. කොහොම හොඳයි. Sir, what's the ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ප්‍රිනිත් දැහුවේ. Okay. Ask it again. Yes, sir. So what's the color of phenolphthalein powder? What's the color of the phenolphthalein powder? So that's orange. What color? ඒක orange. Right? නෙමෙයි orange color. තැඹිලි පාට කුඩක්. හුඟක් කට්ටිය කියනවා මේක yellow කියලා. So is phenolphthalein orange? Yes, sir. He asked phenolphthalein. He is asking phenolphthalein. Yes, that's Yes, white. sir. That's white powder. Sorry. Terribly sorry. ඔළුවේ තිබ්බේ තව ටිකෙන් ලොකු වැරද්දක්. Orange. Yes, methyl orange. He asking about this phenolphthalein. It's originally colorless salt වගේ කියලා හිතන්න. Okay. Sir, what is the acid which phenolphthalein don't erase the board. Okay. I don't erase that. If you like, take a print screen. That's safe. Blurred උනාද නෑ නේද? මම Nෑ, sir. පොඩ්ඩක් sir. බලන්න යන්නේ කොහොමද මේක බලපාන්නේ කොච්චර percentage එකක් use කරනවද කියලා. Yes, it uses more than 70% of the processor is consumed by apps I use. It's just like you are gaming with a huge machine. මගේ මේ පොඩි computer එකක් තියෙන. Okay, I think now it's okay. පුතාලා අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නට. Let's move to the next question. අනේ සර් ලියාගත්තේ නෑ. Okay. Yes, sir. Me too. Thank you, sir. Okay. Wait a minute, sir.
Okay, I think you have taken down. Yes, sir. No, sir, the last one. Sir, what is the fruit which don't have acid? What's the fruit don't have acids? Yes, sir. So after they are ripened, all acids are converted into sugar, like fructose sugar and glucose sugar. So they have characteristic acid. අපි තේ බොනවනේ. තේ වල වුණත් acid එකක් තියෙනවා. What's that acid in tea? තේ වලත් තියෙනවා acid එක. මොකද්ද පුතේ acid එක? Tannic acid. කවදා තේ වල ඇඹුල් ගහක් දෙන්න නැහැ නේද? මොක acid එකක් තියෙනවා? No, sir. Citric acid, so that gives In lime. so sour taste. Yes, sir. ගොරක චුට්ටක්වත් ඇඹුල් නැහැ නේද? It Sir, they say that Yes, sir. watermelons have less acid. consists tartaric Watermelons acid. has less acid. Watermelon no acidic Less. එහෙමද කියන්නේ? No, less, very less. Very Very low. less amount. Yes, sir. Avocado is a fruit, but we don't feel that acidity. You can check it by using Yeah, litmus but they paper. say it's a bit acidic because they even said not to give avocados to dogs. Like dogs, like it does not good to give acidic substances to dogs, So it's poisonous. like lemon, orange. They are Yes, sir. poisonous. They are poisonous to cats and dogs. කියලා Yes, දාලා sir. කියන්නේ. Yeah, Yes. yeah, they will like they eat, ආමේන්. So පූසෙකුට orange. එහෙම Sir, there is a gel with dogs. The acid affects with So that. that's why I say they are only allowed to eat watermelons, bananas, mangoes. That's it. Yes, sir. ඒ So වුණාට even මගේ poisonous, යාළුවාගේ ගෙදර හිටියා අර මේ එක ලෝකල් බල්ලෙක්. හරිද? Country එයා dogs. ඉන්නේ ජනේලෙට මේ අත් දෙක තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නේ කට්ටිය එනවද කියලා. මම හිතුවා මේ මිනිස්සුන්ට පුරන්න වෙන්න ඇති එයා එහෙම ඉන්නේ කියලා. නෑ. එයා මොනවද දන්නවද කරන්නේ? ගෙට ඉස්සරහා තියෙනවා ඇඹරැල්ල ගහක්. ඕකෙන් ගෙඩියක් වැටිච්ච ගමන් දඬුලේනෙක් හරි මොකක් හරි ගෙඩියක් වැටිච්ච ගමන් බල්ලා මොකද කරන්නේ? ඉක්මනටම දුවලා ගිහිල්ලා ඇඹුල් කනවා කට දෙපැත්තෙන් යන්න. කටේ දෙපැත්තෙන් වැක්කගෙන එයා ඉතර කැමති අපි දැක්ක අර වීඩියෝ එක. Sir, දනුලේ but for country dogs, sir, it's ජයන්ටිස් okay. කරලා අපේ ගෙදර නේද? මේ Yes. සාමාන්‍යයෙන් එයාලා එලවනවනේ වෙඩි තියෙනවා. Okay for country Giant dogs. skulls are shot to death because they do a huge disaster to these economical losses to agricultural yields. කෘෂිකාර්මික අස්වැන්නට ලොකු හානියක් කරන සතෙක් ඔය. So, පොල් ගෙඩි but is it bad? කොකනට් ස්ටේට් එකක් තිබ්බොත් දඬුලේනු සෙට් එකක් આવුත් ඉවරයි. රුපියල් දහස් ගානක ලක්ෂ ගානක Oh, ලොස් sir, එකක් අපේ එයා කරනවා. තැඹිලි ගහ ඉවරයි. Sir, what ඔය is කියන්නේ dadu? අපේ Sir, තැඹිලි what's ගහ that? ඉවරයි. Sir, what's that animal that you mentioned? ජයන්ට් ස්කල් දඬුලේන. Ah, හැබැයි හරි ලස්සන සතෙක්. දැන් අපේ ගෙදර ඉන්න දෙන්නෙක් sir. ඉන්නවා. හරිද? එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ එක ගෙඩිය එයා කඩා ගන්න. එයා ඒක හානි කරන්නේ එකක් අරගෙන යනවා. ගිහලා කන්නේත් වෙන ගහක ඉඳ ඔක මම වීඩියෝ කරන වෙලාවේ එයා එතනම හිටියා. බිම වැටෙන වෙලාවකට. වැටෙනේව අහුලන්න තව එක්කෙනෙක් එනවා. දැසන දුවන්. එයා බිම වැටිච්ච එක අහුලගෙන ගහකට අරන් යනවා. ඒකින්ද හැම වෙලේම ගෙඩි බිම වැටිලා නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලෝ කතා වෙලා කරනවත් දන්නේ නැහැ නේද වැඩි. ගෙඩි බිම වැටලා තිබ්බොත් එහෙම මේ අයිති කට්ටිය ඇටැක් කරන වෙලාවට තුවක්කු වලින් වෙඩි තියනවා ඒ සත්තුන්ට. ඒක මන් දන්නේ ඒක
fruits sir. තියෙන්නේ සත්තුන්ට I don't know that. මට ඒක කියන්න තේරෙන්නේ. No, it's not good, sir. However, Sir, in France, they died 1,609. yes, sir, that's true. White. Everyone is like more than white colored ones. Okay. මේ ඒගොල්ලෝ ගහකින් වැටුනොත් මැරෙනවා. හරි. The body is blood. හරි පුතේ. Yes, sir. We were Yes. carried away. එක්කෙනෙකුට හරි පැහැදිලිව පේනවා නම් අර බ්ලඩ් වෙච්ච පුතා ලීව් වෙලා ආයෙත් උඩ හරියනවා. කාට හරි පැහැදිලිද? Is it clear to anyone? Yes, sir, it's clear. It's Very clear. clear. එහෙනම් පුතේ අර බ්ලඩ් වෙච්ච Yes, sir, it's දරුවා ගිහිල්ලා එන්න ආපහු. Okay, now let's see. Oh, එයා එහෙම කළා. හරි. She'll come. සෙට් එකක් ගියා. බ්ලඩ් සෙට් එකක්. එනකයිම චුට්ටක්. Also, the body is yes. No, actually, sir, country dogs can eat anything. මොකද්ද? I'm not like it's The not. country dogs can eat anything. Country But dogs. there's a dog. He got the dangerous sickness. Now he can't eat anything. He's like vomiting always. Oh. මේ And he got the citrus power virus. citric acid ආවම මේ මම දැකලා තියෙනවා YouTube වල එහෙම අර අපි අකමැති කෑමක් අපි in my case දූරියන් හරිද කවුරු Yes, දූරියන් මගේ නහයට ලං කළොත් එහෙම මට Yes, it is. වොමිටින් ගතියක් එන්නේ cats ලටත් ඒ වගේ තමයි මේ එයාට sour taste එකක් දැනුනොත් එයා එහෙම කරනවා හරි ඔක්කොම ලොග් ගුණා නේද good. Okay, let's move to the next question. Sir, Okay. Which equipment transfer මොන උපකරණයද transfer කරන්නේ? Which equipment transfer chemical energy into electrical energy? ලේසි ප්‍රශ්නයක් මෙතනම කරමු. Dynamo kinetic energy to electrical energy. Electric bell. electric energy to kinetic No, electrical energy to final එක ගන්න අන්තිම එක. Electrical energy, kinetic energy, finally sound energy. එකපාර කියනකොට කියන්නේ electric energy to sound energy. Turbine. ඒ specify කරලා නෑ මෙයා මොකක්ද කියලා. මොකද turbine එකෙන් that's kinetic energy of wind, kinetic energy of turbine. එච්චරයි. ඒකද turbine එක වැරදි උත්තරය කියනොත් වැරදි එකක්. එයාට මුකුත් කරගන්න බෑ energy transformation එකක්. If heat energy steam තිබුණොත් steam turbine එක it convert into kinetic energy. Dry cell. Yes, inside the dry cell chemicals exist. Dry cell එකක් ඇතුලේ chemicals තමයි තියෙන්නේ. So that chemical energy is converted into electrical energy. So that's the correct answer. Okay, you can see this 12th question. Too much zoomed. The image formed when an object is observed from the side mirrors of a vehicle is lateral invert. Before that, we have to know what's the type of mirror we use in side mirrors. Convex. Convex or concave? Concave. ලොකු වෙලා පේන්නේ මොන වගේද? Concave. Concave, good. The magnified images can be observed through concave. මේ Concave. වාහනයක Yeah, වාහනේ ලොකු වෙලා පේන එකක්. concave එකක් දැම්මොත් එහෙම පිටිපස්සෙන් ත්‍රිවිල් එකක් ආවොත් එහෙම බය වෙනවා driver.
ලොරියක් එනවා කියලා ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඈත ඒවා මේ ළඟ වගේ පේනවා. නේද? ඉතින් concave mirrors පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ පුතා. We don't use concave mirrors. හැබැයි එකම එක කාලෙක China and Indian මේ bicycle වගේක් ආවා මේ bike to motorbike with this concave mirrors. අර ලොකු වෙලා පේන mirrors එක ආවා. වැරදීමක්. හරි යාලට වෙච්ච උග කල් සිද්ධියක් මම මේ කියන්නේ. When I was grade 9 like that. Okay. So vehicles they are using convex mirrors in 2T ලොකු ප්‍රදේශයක් පේනවා. It covers a large area. Yes, sir. In Benz also there. Yes. But we can see large area and it's also a mirror. එයත් මොනවා වුණත් mirror එකක්. And it invert the image. So we call that lateral inversion of the image. එයා වම දකුණ මාරු කරනවා. Yes, bigger in size. That's wrong. Wrong. Bigger in size. That's wrong. මේ යාළුවෙක් ආවා මේ අපේ cat අර giant squirrel මේ අත්ත දිගේ යනකොට ඌ බලන් හිටියේ හැංගිලා. මේ මෙයාට මෙතන ක්‍රොස් කරන්න බෑ එන තැනම තියෙනවා මේ ෆෑන් එක කැරගෙනවා. දැන් මේ උදේට ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද පූසෝ පෑන් එකක් ඉස්සරහා බුදියන් ඉන්නවා. Yes, sir. He's doing that. මගේ voice එකට එන්නේ. So you have a cat in your house? Yes. එනවා මේ මගේ room එකට එනවා හොරින් බුදියනවා මේ computer වල මේ table එකේ නිදා ගන්නවා. වයර් කොටේ තමයි මම වගේම තමයි. Okay, so not ours මෙයා මේ පන්සලේ හිටලා ඉඳලා display switch එක කෙනා. Yes, so you can see seen in front of the mirror. Oh, what's that? ඒ මොකක්ද කියන්නේ? Seen in front of the mirror. ඒ කියන්නේ සර් මිරර් එක ඉස්සරහා පේනවා කියන. Yes, sir. Yes, sir. It is a doubt. The image formed when object. අනේ ඇත්තට නේද? මේ කියන්න කියලා යන එක තේරෙනවද? ඔයාලට මොකක්ද මේ කියන්න Yes, කියලා sir, sir, තියෙන්නේ? sir. Like it's formed in the behind of the mirror. Is it? Yes, sir. No. මේ කියන්න එකක් එයා උත්සාහ කරනවා මට දැනුයි එක තියෙන්නේ. මෙයා කියන්නේ එයා real image එකක් හදනවා. real image කියන්නේ අර screen එකකට ගන්න පුළුවන් මතකද අපි screen එකකට ගත්තා. ඒක real නේ. ඒකට ඒක තියෙන්නේ mirror එකට ඉස්සරහින්. That occurs in front of the mirror. එහෙම කියන්නේ හැබැයි science වලදී කොහොමද කියන්නේ? Really. It creates a real image කියලා කියන්නේ. Real image. දැන් මට හිතාගත්ත එක කවුද paper එක හැදුවේ කියලා. හරි. Okay. 4. Laterally inverted. That's true. Image is laterally inverted, so it change left, right. මාරු වෙනවා වම දකුණ. Yes. Bigger in size wrong. Inverted. So inverted means යටිකුරු වෙලා. උත්තර තියේ වාහන වල යද්දි පිටිපස්සේ යන වාහන වෙනවා ඔළුවෙන් හිටගෙන. නේද? එතකොට driver ට hina යනවා. ඒකින්ද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. Seen in front of the mirror, so that's wrong. බලන්න පුතා ඒ විදිහට in front of the mirror image ඇති වුණා නම් driver ට සිද්ධ වෙයි screen එකක් තියාගෙන ඒක බල බල පිටිපස්සේ යනවා. Okay, that's a joke. So laterally inverted. Fourth one, that's why ambulance. So they Yes. are that's label is inverted label. Yes. Mirror again invert that, then it becomes Then it becomes correct. correct word. Now let's move. The answer is laterally inverted. Fourth answer. When observing tissues, which type of tissue is observed according to Blood tissue. Blood tissue. ඔයගොල්ලන්ට මේ red blood cell කියලා පේනවද මේක? Yes, sir. Yes, We sir. can see red blood cells.
Okay. Look at the board. Yes, sir. මම points ටිකක් දෙනවා මේ ඔක්කොම නම් මතක තියෙන්න ඕනේ. So I didn't write the question. Question number, so that's 13, sir. 13th question. No need to draw all these things. පුතා red blood cell එකක් ගත්තොත් මේ වගේ. So that's front view. Side view like this. If you observe a section of that, it's like this. Dumbbell shape. If you make that 3D, it looks like this. But in red color, white blood cells, there are 5 types of white blood cells: neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, and monocytes. Kira. One of the white blood cells granules තියෙන I know 3 දෙනෙක්. Neutrophil, eosinophils, basophil කියලා. So they have segmented nucleus. මම ඔයාලට කියන ඔයාලා ආස නිසා. So they have segmented nucleus like this. Okay, and they have these granules. So do we want to draw while you are drawing? No need. Okay. Okay, so another one, lymphocyte, vasacyla. So by the name, its nucleus is very huge because it's always making proteins that suit to the disease causative microorganism to attack. මේ antibodies හදන නිසා the nucleus එකක් තියෙන ලොකු එකක්. The other one is monocyte, kidney shape nucleus එකක් එයාට තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ white blood cells. ඇත්තටම මෙයාලට එයාලගේ හැඩය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. They can change their shape and they can perform these amoeboid movements. Amoeba වගේ වෙලා disease causative microorganisms ලා ගිලින්න පුළුවන්. They can engulf these disease causative microorganisms. So actually, so this about white blood cells, no need to draw them. Okay, so this is red blood cell. Red blood cells, we call them erythrocytes. Erythrocytes. මේගොල්ලන්ට erythrocytes කියලා කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කවුද? White blood cells, they call leukocytes. Leukocytes. Okay. Ready, පැහැදිලි. Okay, so the question is about ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා එන්න මෙහෙම. Cardiac muscles tissue, blood tissue, nervous tissue, epidermal tissue. Okay, so this is blood tissue.
cardiac muscle tissue. So if that's in the heart, මේක පුතා heart එක ඇතුළේ නම් තියෙන්නේ. Okay. If you cut this heart, so you can see its wall. මෙයාගේ wall එක පේනවා මේ වගේ. This is atrium, this ventricle. So you can see 4 chambers of the heart. And if you observe this wall of the heart, you can see at the middle special muscle layer. We call that layer myocardium. Okay, so we call that Myocardium. myocardium. Myocardium is made up of cardiac muscles. So in this myocardium, what exists? Cardiac muscles. Cardiac muscles. Cardiac muscles. So specialty of these cardiac muscles, මම දැන් muscle cell එකක් අඳින්න යන්නේ. So this is a cell. That's a nucleus. A small amount of striations. Actin, myosin කියලා පොඩි නෙමෙයි. ඒක හැදිලා තියෙන myofibrils තියෙනවා. Actin and myosin කියලා protein දෙකක්. හරි. ඒවා නිකන් වයිරයින් වගේ පේනවා. කියන්නේ it looks like striations. Another special thing we can see, so this cardiac muscle cells, so this is another cell, so they are branched වෙලා. Reason behind that, to facilitate the contraction process. So that's cardiac muscle. Okay. Another tissue you can see, your muscular tissue, අපේ තියෙන muscles. So we call them skeletal muscles. Heart එකේ තියෙනවා, අපේ තමයි ඒකත්. Skeletal muscles, අපේ bones වලට සම්බන්ධලා තියෙන muscles. Skeletal muscles, they are known as striated muscles. ඒවා විඩාවට පත් වෙනවා. They become static easily. Another thing, they can be controlled with the consciousness of the brain. හිතලා අත උස්සන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි ඉන්න ගමන් නිකන් අත පය හෙල වෙනවද නිකන් ඉන්න ගමන් පණුව වගේ නෑ. හැබැයි එහෙමත් වෙනවා. මියුසික් හොඳ බීට් එකක් එහෙම આવොත් නම් එහෙමත් වෙනව නේද? ඈ එහෙමත් වෙනවා. But you think and do it. So that's therefore those muscles connected to bones, they are known as voluntary muscles. Voluntary muscles, striated muscles, skeletal muscles. නම් තුනක් තියෙනවා යාට. හරි? ඉතින් එහෙම එකක් ඇන්දොත් පුතා ඒක මේ වගේ. මේ තියෙන වලගේ muscle එකක්. That's bicep muscle. දැකලා තියෙනවා මේක නේද? bone එකකට high වෙලා තියෙන්නේ. And inside that you can see bundles of muscles. මිටි තියෙන. Bundles of muscles. I'll explain this in this way. So this bundles of muscles, if you observe that through microscope, you can see these myofibrils. So not myofibrils, so the muscle cell, muscle fiber. Okay. If you zoom this out, ඔගොල්ලෝ මේක ටිකක් zoom කරලා ඇන්දොත් ඒ cell එක මේ වගේ. That cell is like this. It's multinucleus but the same cell. එකම cell එක දිගයි, multinucleus. එයාගේ cell nucleus ගොඩ තියෙනවා මේ.
So you can see these striations, actin, myosin, කට්ටියක් තද පාටයි අනිත් අය ලා පාටයි. Actin, myosin, so that can be seen. So that's normal. තව තියෙන smooth muscles කියලා වර්ගයක් අපි ඉගෙන ගමු ඒවා grade 11 වලදී smooth muscles. Sir, Next, shall I take a screenshot? you have been given. Sir, can I take a screenshot? Okay, wait. මම හරි ගන්නකෝ. එහෙනම් මම මේක නම් කරන්න. screenshots ගන්නවනම් මේ කවුද පුතා? Skeletal. Sir, අර පැත්ත පේන්නේ නැහැ, sir. පේන්නේ නේද? Skeletal muscles තව නමක් කිව්ව මොකද්ද? Voluntary muscles. voluntary muscles. මම එම් දාන්නම් හරි. තව එකක් කියනවා පුතේ මොකද්ද? Striated Striated muscles. රෙහන් ගෙදර මොකද රේඩියෝ එකක් දාලාද හයියෙන්? No, sir, nothing. So I think the fan. No, nothing is there. අපිට නේ ඇහෙනවා ghost කෙනෙක් නිකන් හොල්මනක් කෑ ගන්නවා වගේ එනවා අපිට නේද? Yes, I like go. Sir, the water is dripping in the gutter. ඔයා කානුවේද ඉන්නේ? No, sir, that's very far. Even I hear it very barely. I think the mic is very, very sensitive. Okay, you're using a mobile phone. No? Yeah. Okay, now let's see. Skeletal muscles. පුතේ තව අපිට tissue එකක් තියලා තිබ්බා. Epithelial tissue. අපේ හැම organs වහගෙන ඉන්න epithelial tissue එක. This is the basement membrane. Okay, blood cells නැහැ. So this is the squamous epithelial tissue. It just seal your body surfaces. ඔයාලගේ body surfaces මෙයා seal කරනවා. Just like a laminate. It laminates your body. That's a nucleus at the center. So there are names for these epithelial tissues. It lines your body, it covers your body. Epithelial tissues. වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. So this is squamous epithelial tissue. Sometimes cell in the shape of cubes. Then they are cuboidal epithelial tissue. Sometimes they looks like columns. So they are columnar epithelial tissues. Okay. මේ කියප ඔක්කොම තට්ටු තියෙනවා layers. දැන් අපේ skin එක ගත්ත squamous epithelial tissue. But several layers. Stratified. We call that stratified epithelial tissue. The classification එකක් තියෙනවා. There's a huge classification of these epithelial tissues. තව එකක් තියෙනවා ලස්සන එකක්. අපිට එක answer එකක් තියෙනවා nervous tissue කියලා. Okay, so epithelial tissue this one. So this is very nice. Nervous tissue. So nervous tissue is made up of nerve cells. Wait.
Okay, so this is the nerve cell. බලන්න මේක හරිම ලස්සනයි. Cell body. This is the axon. Long axon. Okay, this is a nerve cell. මේ තමයි cell body එක, axon එක. පුතා අපි දැන් හිතමුකෝ මේ වගේ. So this is dendrons. Dendrites can be seen. If this is your skin, මේ වගේ හැම නම් this is a hair. And there's a nerve supply to your skin. When someone is pulling this hair, කවුරු මේ රෝම ගහෙන් ඇද්දොත් ඔයාලට pain එකක් create වෙනවා. That nerve impulse is sent to the cell body. Then it is sent to the central nervous system. Another neuron is connected to here. හරි? පුතා මේවට කියනවා අපි synaptic knobs. මේ අතර සම්බන්ධයට කියනවා synapses කියලා. මේ සෙල් දෙකක් කවදාවත් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. මේ වගේම එක්කෙනෙක් එහා පැත්තේ ඉන්නවා. මෙතන තියෙනවා chemical එකක්, we call that acetylcholine කියලා chemical එකක් තියෙනවා. So that chemical, through that chemical this nerve impulse is sent. So these are myelin sheath, axon. Okay. So this is known as synaptic knobs, synapses. Okay, through these nerve impulses transferred. This side is inside your central nervous system. That means brain or spinal cord. මෙයා ඉන්නේ brain එකේ හරි spinal cord එකේ හරි. ඒතර මේ කවුද මෙයා පේන්නේ? So that's nerve cell. ඔක්කොම එකට ගත්තාම as all. So we consider them nervous tissue. Nervous tissue. Okay. I think hari lassana paadama, this is a nice lesson. So you can learn that deeply in grade 11. So that's a nerve cell. We call this neuron. මෙයාට neuron කියලා කියනවා. Sir, you can part Have you this. done this thing to your grade 11 students? Yes. So if you have the video link, just send it, sir, in our group. Okay. You asking that video I done to that grade 11. Yeah, yes, sir. එවන්න මම ඔය videos දෙන්න සිම්ම ලෝභකමක් නෑ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම ඇයි public දාන්න නැත්තේ මෙවුවා? Sir, ඇත්තම don't කියන්නද? put public. ඇත්තම කියන්නද ඒ public දාන්න නැති කියලා? Some people don't come to classes. They watch videos. No. මම කවදාවත් වීඩියෝවත් link එකක්වත් සල්ලි වලට විකුණන්නේ නැහැ ඔයා. මේ මට එහෙම වෙලා නැහැ. පන්තියන ළමයි payments කරනවා ගැටලුවක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක lag වෙනව නේද? What, sir?
එකපාරට කැඩෙනව නේද? වීඩියෝ එක හිර වෙනවා වගේ එකක් වෙනව නේද? No, sir. I feel No, like sir. that. No, sir. එහෙනම් මගේ මේ ප්‍රීවියු එක වෙන්න ඇති. හරි. මම ඒක දෙන්නේ නැත්ති මගේ ප්‍රදේශයේ මට සිද්ධි දෙකක් වුණා. එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙනත් channel වල දාගන්නවා. මේවා Telegram channel වල දාගන්නවා. Telegram channel, YouTube channel එක Telegram channel වල හොයන්න බෑ මට. YouTube වලට හොයාගන්නත් බෑ. The other thing, there are some of English teachers, especially I tell this. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු ඉංග්‍රීසි උගන්වන එක පැත්තකින් තියලා කටපාඩම් කරලා සයන්ස් උගන්වන මිනිස්සු මම දැක්කා. සමහරව උදාහරණයක් විදිහට මේ ඉස්කෝලේ උගන්වන්න දෙන්නේ යාලට එළිය ටියුෂන් කරනවා. දැන් ඔය ආනන්දි ඉන්නවා. සාරණත් අපේ මේ කුලියපිටි ස්කූල් එකක හිටියා දැන් වෙන තැනක. මේගොල්ලෝ මේ කටපාඩම් කරන උගන්වන ළමයිව රවට්ටනවා. කොහෙද කැම්පස් ගිය කිව්වොත් එම් පෙරාදෙනි කියනවා. හරි? අපි ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් ඉස්සර මම ඉන්ඩිවිජුවල් කරනවා මම ගන්නේ පොඩි ගාණක් ගන්නේ. පස්සේ ඒක මල වදයක් මම ඒක නවත්තලා දැම්ම ළමයි ඔක්කොම පොඩි මුදලක් දීලා පන්තියෙන්ද කියලා කිව්වා. මේ ගුරුතුමා කරන වැඩි මම ලොකු ඉස්කෝලේක උගන්වන්නේ කියලා එක ළමයාගෙනුත් 20,000 charge කරනවා. සල්ලි තියෙන අයටත් හොයන්නේ බලන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි කතා කළොත් එහෙම රවට්ටන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඒ වැඩිකල් පවතින්නේ නැහැ. නමුත් පවතින ටිකේ මිනිස්සු රැවටෙනවනේ. මගේ සමහර ක්‍රිටිකල් දේවල් පුතා ඒක දන්නේ මගේ ශිෂ්‍යයෝ සහ මම විතරයි. මේක එළියට යන්නේ මේක රහසක්. For instance, electrochemical cell ඒක ඇතුලේ chemical reactions මතක තියාගන්න ක්‍රම අපිටම ආවේනික. So that's peculiar to our class. අපේ ක්ලාස් එකට විතරයි ඒක peculiar. ඒක වීඩියෝ එක බලලා කටපාඩම් කරගෙන එයාගේ වගේ උගන්වනවා. මගේ ටියුට් සිස්ටර් ෆොටෝකොපි කරලා දැන් මගේ එක ඔරිජිනල් කොපි එකනේ ෆොටෝකොපි කරලා ළමයාගේ ෆොටෝ එක කලර් ෆොටෝ එකක් එක දාලා සර් ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ ගහන් ගිහිල්ලා කවර් පේජ් එකට ළමයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා මගේ ටියුට් එක ඇතුළට දාලා ගහලා මේ ළමයිට දුන්නා. බලන ඒ ළමයි කියනවලු ඒක ඒ සර්ගේ ටියුට් එක මම ඒක කොපි කරලා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ ඉතින් මම හරි බයයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පබ්ලිෂ් කරන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝ කෙමිස්ට්‍රි ලෙසන් මේ වෙනතුරුත් අභිරහසක්. මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා පබ්ලික් කරන්නේ. පන්තින් ළමයිට විතරයි දෙන්නේ. That's good, sir. ඉතින් මේ ඒක මම සේවයක් කරන්නේ. මම ඔයාලව ආරක්ෂා කරනවා. ඊළඟට ඉන්න පරම්පරාව ඒ ළමයි අනේ රැවටිලා යයි අර මිනිස්සයා ගාවට. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි මේ ලංකාවේ ගත්තා ඔහොම මිනිස්සු ගොඩ ඉන්නවා. හොර දොස්තරලා ඉන්නවා. හරි? මෙඩිකල් ඩිග්‍රී මොකුත් නැහැ බීත් දෙනවා මිනිස්සු. ෆාමසිස් කෝස් එකක් කරනවා බීත් දෙනවා. ලෙඩු මෑරෙනවා. ළමයි ඉගෙන ගන්නේ. එක බැජ් එකක් තිබුණා දැන් මම පුතා පන්තියේ මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඉස්සර. ඔබ හිටියොත් එහෙන් බැලලා එලෝ ගන්නවා ගහනවා. හරි? හොඳට ලැජ්ජා කරනවා පන්තියේ. දැන් සමහරු හරියට උගන්වන්නේ නැති නිසා ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. සර්ුත් දන්නවා මේ ෆෝන් බෑ කියනවා. ඒකට අල්ලන්නේ. ළමයිනුත් දන්නවා මෙයා මේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ මේකට කියලා. පන්තිය තුලේ සමහරව ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි අසෝබන ලෙස හැසිරෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ටෙලිග්‍රාම වල තියෙන අර වයසක ගෑනු මිනිස්සු දාලා ස්කූල් කිට් අන්දෝලා යනවා නේද නාට්ටේ. චලෝ කියලා එකක් යනවා. අපේ තාත්තයිමයි අපෝ මේක නම් වැඩම නේ වහනවා ටෙලිවිෂන් එක කියලා. එයා ටෙලිවිෂන් එක වහලා දානවා. ෆුට්බෝල් ගහන කෙල්ලෝ ටිකුයි කොල්ලෙකුයි කොල්ලෝ නෙමෙයි තාත්තලා ඉන්න ඩ්‍රාමා එකක් තියෙන. දැකලා තියෙනව නේද ඒක? මූණු දැක්කම ස්කූල් ටීචර්ස්ලටවත් හොඳ නෑ වයස මිනිස්සු ස්කූල් කිට් ඇඳගෙන. මේ නරක සීන් තියෙනවා ඒ වල. තව ඩ්‍රාමා එකක් තියෙනවා මේ ඉස්කෝලේ යන්නේ බයික් වල හෙල්මට් නැහැ. ගෑනු ළමෙක්ව තියාගෙන යනවා. දැන් මේව දැක්කම චූටියෝ මොකද කරන්නේ? එහෙම පුළුවන් ඇති. ඒක එච්චර නරක දෙයක් නෙමෙයි වෙන්න ඇති කියලා
මේ උන්දලා පටන් ගන්නවා grade 5 grade 6 වලදීම ඌව කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි? ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කරනවා. ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කරලා අර මේ පෙම්වතුන්ගේ දිනය කියලා එකකුත් දාගෙන ඕන් එදාට තෑගි එහෙම ගන්න මේ මාකටිං පැත්ත ප්‍රොමෝට් කරගෙන යනවා. අපේ රටේ ඌව නේ. අපේ රට හරි පිරිසුදුයි, මිනිස්සු හරි පාලනය වෙලා ඉන්නේ. අපේ මිනිස්සු කවදාවත් පුතා ගෙයක් ඇතුළේ ඉඳගෙන එහෙම තියනවා, අරක්කු බොන ගෙවල් වල එහෙම තියනවා. තව මිනිස්සෙක් විනාශ කරන්නම එන්න දරුණු සිතුවිලි වලින් ඉන්නවද අපේ රටේ මිනිස්සු? මේ මිනිස්සයා කොහොම හරි විනාශ කරන්න ඕනේ. මෙයාගේ බිස්නස් එක වටන්න ඕනේ. කිය අර දරුණු සිතුවිලි වලින් හැමෝම ඉන්නවද? නෑනේ. එහෙම ඉන්නේ ඉන්දියන්. ඉන්දියන්ස්ලා හරි කේන්තියෙන් ඉන්නේ. ඇයි? ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා තියෙනවනේ. මම මේ පුතාලට කියන්නේ ඒව බලන්න එපා. අර ඉන්දියන් කාටුන්ස් තියෙනවා. දැන් අපි ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ මම කැමති වීර චරිතයක් තමයි ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ. චූටි කාලෙත් ආසයි දැනුත් ආසයි. Narayan, that's nice story, Sri Krishna. Actually, in my opinion, I don't watch cartoons. I'm not a big fan of those. Oh, no, මං කියන්නේ කාටුන් ක්‍රිෂ්ණ නෙමෙයි මම කියන්නේ religious ක්‍රිෂ්ණ. Yeah, that's true. ශිව දෙවියෝ. හරි? එතකොට මේ godsලා ටිකක් මේගොල්ලෝ කේන්ති යනවා. නරක දේවල් දැක්කම කේන්ති යනවා. කේන්ති ගිහලා ෆයිට් කරනවා. දැන් ක්‍රිෂ්ණ එහෙම එයාගේ තියෙන සුදර්ශන චක්‍රය තියෙනවා අතේ. ඕක හිටි ගමන් යවන ටර්මිනේටර් වගේ හරි ගිහිල්ලා අර එයාට ඕන වැස්සක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇංගර් තියෙනවා. රාග, ද්වේෂ, මෝහ තුනම තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒක මේ ශිව අවතාර කියලා සැලකනවා කියන්නේ කවුද? ලෝඩ් බුද්දා. එම් කියන හින්දුවයත් ගරු කරනවා බුදුහාමුදුරන්ට. Yes, sir, we do. මම වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන්න ඇති අර මුචලින්ද විලාසල ඉන්දියාවේ මේ මහාන වුණා. මහානලා යා හින්දියනුත් බණ කියනවා, සිංහලනුත් බණ කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒක. Yes, sir. I watch it. හරි. අනේ මේ හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. එතකොට මේ එයා එක දෙයක් කිව්වා අපිට හිතට වදින්න. මොකද්ද කියපම්? මුචලින්ද විලාසල බුදුහාමුදුරුවෝ සත්සතියේදී හිටියා. සතියක් හිටියා නේද? නමුත් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න කට්ටිය බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන දන්නේ නැහැ. එයා අඟුලිමාල දමනය කළා කියලා විතර නිකන් චූටි ස්ටෝරි එකක් විතරලු දන්නේ. පොත්වලවත් නැහැලු. ඉතින් මේ රටේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් තමයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියද්දිම එයාගේ හිත වෙනස් වුණේ කියලා අහනවා. හදි කියනවා අපි හදාන දෙවිවරු ඔක්කොම නිකන් චණ්ඩි චරිත. ඒගොල්ලෝ කේන්ති යනවා, ඒගොල්ලන්ට රාගය තියෙනවා. ද්වේෂය, තරහ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ විරුද්ධ අය, ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී දෙවඟනක් එක්ක හැම වෙලෙම ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් පවත්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ රාග සිතුවිලි තියෙනවා. හැබැයි ලෝඩ් බුද්දා ගත්තාම රාග සිතුවිලි නෑ. තරහක් නෑ. කව කිසිම කෙනෙක් ගැන තරහක් නෑ. නේද? හැබැයි අපි ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා එකක් ගත්තොත් එහෙම, ඉන්දියන් ෆිල්ම් එකක් ගත්තොත් එහෙම, ස්පෙෂලි ටැමිල් ෆිල්ම්ස් මන්න පිහියක් කරගෙන යන්නේ නැද්ද කොටන්ට? හැමතිස්සෙම මන්නයක් නැති ෆිල්ම් එකක්. Yes, sir. ඒව බලාගෙන සිංහල ඒව හදලා තියෙනවා මෝඩ මිනිස්සු. අපේ මෝඩ මිනිස්සු සිංහල. ඔව්. සිංහල ඒව හදලා තියෙනවා නේද? සිංහල ඒව ඊට එහා. හරිද? අර බලාගෙන අද සිංහල ෆිල්ම් ඊට එහා. ඒවලත් මන්න පීයක් හරි දිග කඩුවක් හරි අරගෙන යනවා කොටන්ට. දැන් ඒව බලන චූටියෝ පාරවල් ගානේ කොටා ගන්නවා. මතකද මැරුණා අවුරුදු 16කට පිරිමි ළමයෙකුට අර පිහියකින් ඇන්ලැන්ලා මැරුවේ? මොනවද බලන්නේ? තමිල් ෆිල්ම්ස් නැත්නම් ඒ විදියට හදපු සිංහල ෆිල්ම්ස්. That's true, sir. මට මේ අද උගන්වපු පාඩමෙන් වැදගත්ම කොටස මම හිතන්නේ මම කියන්නේ please avoid them. යහනු ළමයි විශේෂයෙන්ම අන්න අර ඉස්කෝලේ සංගීතේ අරකද මේකද කිය තියෙන ඩ්‍රාමා තා මොකද්ද? චලෝ. හරි.
ඌවනම් පැත්ත පලාතේ බලන්න එපා ටෙලිවිෂන් බලන්න එපා. ඒ වෙලාවේ ඊට වඩා හොඳයි YouTube ඔය කොමඩි එකක් මොකක් හරි බලන එක. Sir, I am watching Discovery and Eurosports. Okay, so you can follow them and you can follow howstuffworks.com. How everything works කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පුළුවන් ඔයාලා නොදන්න ඕනම දෙයක් වැඩ කරන හැටි බලා ගන්න. ඒ වගේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. හරි. Sir, when we What's the website? howstuffworks.com. Excuse me, sir. Yes. What's the පුතේ මේ I think not තුනෙත් මට බලන්න මේ රෙහාන්ගේ මයික් එක on කරන්න. Yeah, yes, sir. I have on it. It's okay. It No. So someone was talking in that mic. It was like some beeping sound. එකක් තියෙනවා මයික් එකක් රේඩියෝ එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් ඇහෙන. sir, කට්ටිය මේ mic එකට පිම්මිනව sir. Maybe. ඒ මමද කොහෙද? Sir, but I මම ගන්න can't සද්ද hear. ඇහෙනව නේද? So it's like in movies, some big dragons come near humans and breathe. මයික් එක හොයාගන්න බැව මම ඉන්නේ. හරි ඒක මයික් එකක් තියෙනවා ඩිස්ටර්බින්. කමක් නැහැ. මේ අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. Epidermal tissue, nervous tissue, blood tissue, cardiac muscle tissue. So we Sir, the other name given for red blood cells. erythrocytes පුතේ. Erythrocytes. රතු රුධිර සෛල. Sir, can you write the spelling? පුතේ ඔය අන්තිමට මයික් එක ඔන් කළා නේද? මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ දැන් දුවෙක්. ඔයා මයික් එක ඔන් කරන්න. ඕකේ. මයික් දෙකක් ඔන් වුණාම වැඩේ වෙන්නේ. රෙහාන්ගේ මයික් එකත් එක්කම ඔන් වුණාම ෆීඩ්බැක් එකක් තමයි යන්නේ. Okay, it doesn't matter. So this tissue is blood tissue. 14th one. Which energy type lasts forever in the biosphere? මොන energy type එකද සදාටම මේ ජෛව ගෝලයේ පවතින? So it's firewood. firewood. Wait, Because wait. there are ඉසුරි රෙහානුයි දෙන්නම මයික් එක ඔන් කරන් ඉන්න. mineral oil. Okay, so it doesn't matter. Sir, but now sir, when I muted also, I can hear that do like that. මේ ඉසුරි දුව මේ මට කියන්න ඉසුරි only ඉසුරි. Okay, you can switch on your mic. Which energy type lasts forever in this biosphere? Firewood. Firewood. Firewood, coal, mineral oil, petrol means what? They are Petrol. So they are fossil fuel. Like, fossil fuels. yeah. Okay. මම ප්‍රශ්නයක් අහලා කොහමද ලෙඩි අල්ලගත්තා. අපේ ඉසුරි දුවත් එක තව කෙනෙක්ගේ මයික් එකක් ඔන්නොත් එහෙම ෆීඩ්බැක් එක ඩබල් මල්ටිප්ලයි වෙලා එනවා. කමක් නැහැ. අපි ප්‍රශ්නයක් අහන වෙලාවට විතරනේ ඔන්න වෙන්නේ. Yes, පුතේ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මේ උත්තර නම් ඔක්කොම last forever කියලා එකක් නෑ. Okay. When the earth is destroyed, all are destroyed now. But on the biosphere පවතින තාක්කල් bio means organisms, sphere ජෛව ගෝලය. ජීවීන් ඉන්නවා කියන්නේ that firewood means what? Trees.
No. Yes, that's trees. What Yeah, like category? It comes under which category of fuels? Biomass. Biosphere තියෙනවා නම් පුතා biomass තියෙනවා. Therefore, it lasts forever in the biosphere, but when biosphere is destroyed, it also destroyed. Destroy. Okay. Mineral oil, fossil fuel. Coal, fossil fuel. Petrol, fossil Fossil fuel. Okay. So why does your hand get burnt when you put a pan on a fire? Okay, so this question is associated with the method of heat conduction, method of heat transformation. Sorry. ඉතින් අපිට අද අන්තිම වශයෙන් ඩිස්කස් කරන්න ලැබෙන ප්‍රශ්නය. Excuse me, sir. Yes. Sir, මේ class එකේ ඉවර වෙන්නේ? අපි ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ 5 නේ. එතකොට 7 වෙද්දි අවසන් වෙනවා. ඔයාලට පන්තියක් තියෙනවද? ස්කෝලෙන් අර peer learning කියලා ඔව් පුතාලට පන්තියක් තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. මම තව විනාඩි 5යි කරන්නේ. එතකොට මේ අන්තිම ප්‍රශ්නය අපි යන්නේ. මට අර මැස් ක්ලාස් එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. සර් මම රෙකෝඩින් එක බලන්නම්. ඔව් රෙකෝඩින් එක බලන්න. Sunday 6:30 PM ඔයාලා free ද? Yes, sir. No, sir. I have a class. I You am have a free. class. Anytime I can. So I පුළුවන් can, වෙලාව කීයද Sunday? Sunday 8 so PM. I can, sir, on Sundays I can do after 4 o'clock. Yeah, I have a class 6 to 7 to 9. 7 to So 9. so on Sundays I can Morning do or evening? So, night. Morning, anytime. Morning. sir, but please sir, 8 don't put PM morning. to 10 PM mathematics. After Okay, class, I have a class to 9 p.m. That's good, sir. 8 to 10 I p.m. have a class I can at this time. 7 to 9 p.m. ලංකාව වටේම ඉන්න අය පන්තියාව ඕක තමයි ඉතින් කොහේ පන්තියක් සෙට් වෙනවා. 7 to 9 Sir, තියෙනවාට නේ? රෑ තියෙන්නේ 8 to නේද? 9 is දවල් එකද දන්නේ නැහැ කිය. උදේත් දන්නේ නැහැ. ඔය එක. ayyo. දහම් පාසල් ටයිම් එක. හැබැයි දැන් දහම් පාසල නැහැ නේද? වැඩේ පටන් ගන්නවත්. Yes, sir. I have to. Sir, on Saturdays, sir. Saturday. Also in Mondays. අපි මේක ඇක්ටිව් ගෲප් එකේ දාමු. එයාට Okay. හිතමු දැන් අපි සුරි රෙහාන් කියනවා මෙහෙම. රෙහාන් මට මැසේජ් එකක් එවනවා. Saturday, Sunday. මේ My වගේ free දවස් times. ඔක්කොගේම ඔයාගේ free time. Okay, sir. I'll, Free. Okay, so this time is your free. එතකොට අපේ ලක්ෂික Sir, එවනවා. Saturday I So can't this join. time is free. So I can match this and Sir, select the Saturday I time. can't join. You can එතකොට පුතා එවනවා Saturday I can't join කියලා. Sir? හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නට අපි යනවා. Okay, let's move to the question now. පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ heat transmission. Methods of heat transmission. Excuse me, sir. හරි ආසයි IT ක්ලාස් එකකුත් කරන්න. සතියට දවස් we 13ක්වත් තිබ්බනනේ. yes, sir. I will come, sir. ඒකනේ. Yes, sir. I also. Anytime, even in the night. Never mind. Even at 10 to 1 also. Okay, now let's see.
අපි ඉක්මනට මේකට ගමු heat transmission lazy. Yes, how it happens, there are three methods. Conduction, that happens through solids. Through solids. Next, convection. So this is through fluids, liquids and gases. Through liquids and gases, this convection occurs. Last one, radiation. Radiation. So it does not require medium. Okay. So if there's a bonfire, is a fire. This is a fire. This is a fire. This is apaya wage henne. Apaya. Command එක ඉඳලා තියෙනවා. So you can see that heat is moving without a medium, as the solar heat is coming to earth without a medium. So this is radiation. කවුරු හරි යකඩ පොල්ලක් or any metal bar is holding like this. Then he feel that heat. It is transferred through the iron. Yes, by the method called The conduction. heat is Conduction. Conduction. මෙතනම උඩ ගහක් උඩ නැගලා ඉන්නවා. කවුද ඉන්නේ? රඹුටන් ගහක් තියෙනවා උඩ. අපේ අපේ එක්කෙනෙක් මේ ගහ උඩ නැගලා ඉන්නවා. Who is that? කවුද ඉන්නේ කියලා හිතමු අපි. දිනුදා ඉන්නවා කියලා හිතමු ගහ උඩ. Okay. Now she feels ඔන්න ඉන්නවා නැගලා ගහ උඩ. හරි. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් පේන්නේ නැහැ නේද? Now she is over there. අපි උදාහරණයක් කියමු. කෙනෙක් ඉන්නවා මේ. That heated air is moving up. Heated air is moving up, air particles, and they are cooled. They come down, again heated and moves up. So this is known as what? Convection current. convection. Convection current. So this process is known as the convection. So that's heated particles move up, and when they are cooled, they come down. The same thing happens. So this is convection. This is convection current. This happens through liquids and gases. There are experiments to prove that. So how this convection, conduction, and radiation occurs. Okay. So radiation, conduction, convection. Our question. So what we do at last. Why does your hand get burnt when you put a pan on fire? මේක ඉතින් අත පිච්චෙන ක්‍රම තුනක් විතර තියෙනවා. නේද?
ඔතනටම පිච්චෙනවා. Because of the heat of the fan. Because of the heat radiation. Because of the convection current. Because of the heat conduction. Because මේ of තියෙන the විදියට නම් අත පිච්චෙනවා රේඩියේෂන් වලට අදගත් වෙනවා. බලන්න ගිනි ගොඩක් ගාව ඉන්නකොට you feel that a fan is Yes, sir. held by using its insulator, thermal insulator නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට conduction වලින් එන්නේ නැහැ. It does not happen. Conduction is මොකද මේ යකඩ නෙමෙයි අල්ලන් ඉන්නේ insulator එක. Heat radiation, that's possible. Because of convection currents. Then convection current වෙන්න විදියක් නැහැ පුතා. ඇයි? So this is the fire. Fan is here. So handle is outside. That's here. මෙහා ඉන්නේ. Radiation can comes. Conduction is not possible because this is heat insulator. Handle like a heat insulator. Convection, so that's here. අත එනම් fan එකකින් අත තියන් ඉන්නවා. Convection දැනෙන්න. So here that method is radiation. Radiation. හරි. එහෙනම් අපි විනාඩි 10ක් විතර වැඩිපුර ගිහිලා දිනවා. කමක් නැහැ. පටන් ගද්දි පොඩි ලේට් එකකුත් වුණානේ. So what's the answer for that, sir? Radiation. Second answer. Because of heat radiation. Okay, so what do you think today? අද මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තද? Yes, the class was amazing and Yes. we learned a lot. Thank you. So today the interesting thing was about the red cells. Okay. That is Buddha, so you learn about red cells. Okay. මේ අපිට වෙලාව ගියා දැනුන්නේ නේද? Yes, sir. Yes, sir. Even Yes, sir. I thought Just it's like- still 16. Half an hour. Okay. Another day, someday, somehow, let's do another big class. Can we do after 9:30 p.m.? Me when I'm Sir. first class කරන්න කැමතිද ඔයාලා? So 9:30 in the night. It's Yes, okay. sir. Yes, මේ කවුද දාලා? කවුද බලන්න? I like morning time, sir. Okay. ලෝජිත. So I can. Yes, sir. Sunday at 5. ඔයාලා කැමති වුණාට මම හිතන්නේ parents ලා කැමති වෙයි කියලා මේකට. මොකද So ඇත්තටම parents are not like they like to do it at any time. If එහෙනම් sir could. වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයාට මැස් එකක් යද්දි නිදිමත වෙන්නෙත් නැහැ. කොහොමත් fraction lesson අපේ fundamentals ටික කරලා ඉන්න ඕනේ මැස් පටන් ගන්න. Fractions, decimals and integers. Okay, Positive, negative, ධන ඍණ සංඛ්‍යා. Fractions හැමෝම දන්නේ නැහැ හරියට. මම first and second session දෙකම එවන්නම් grade 6 වලට කරපු. එතනින්මනේ ඔයාලත් පටන් ගන්න. ඔයාලට වෙනම mathematics නැහැනේ. ඒක බලන්න ඕන. හරිද? මම අදම දානවා. මම ගිය සතියේ කරපු paper class එක ඉන්ටර්නෙට් දාලා තියෙනවා. group එකට දාලා නැහැ වගේ. කවුරුත් මගෙන් request කළෙත් නැහැ ඒක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න තියෙයි ඔයගොල්ලන්ට මේ publish කරපු දවස් ටිකක් පාරණයි ඔයාලට ඒවල නැහැනේ. Okay. So have a nice day. Good morning to all of you. Everyone, sir, God bless. Good morning, sir. Have a nice day. God bless you. Stay safe. Okay. Thank you, sir.